Wow. Crazy, Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Να δούμε τα αποτελέσματα. Πού είναι? Presentation. Εδώ είμαστε. Ναι. Yeah, let's see. Presentation. Chat. Okay. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν. Να δούμε τα αποτελέσματα. Revenue. Πού είναι? 15 δις. Wow. Εδώ είμαστε. Πάνω από 100%. Οκ. Ναι. Yeah, let's see. Presentation. Το αφήσουμε έτσι. Chat. Οκ. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. So, hyperscaler. Διπλασιάστηκε. AI Cloud Industrial Enterprise. Πάνω από διπλασιασμός. Στον demand backward. Gap. 75% gross margin. Μια χαρά. Αυξήθηκε. Expenses. Not good, Γιατί έτσι τα expenses? Αναρωτιέμαι για τα expenses. Αναρωτιέμαι για τα expenses γιατί αυξήθηκαν. Έτσι 3 δις. 3 δις πάνω από 30%. EPS. Διπλασιάστηκαν τα EPS. Η τιμή της μετοχής τι λέει? Η τιμή της μετοχής Nvidia one day, one minute. Wow. Έπεσε 1,3%. Δεν είμαι μόνος μου πλέον. Λολ. Οκ. Για να συνεχίσουμε με τα earnings. Οκ, τα EPS διπλασιάστηκαν. Πάνω υπερδιπλασιάστηκαν. Not bad. Free cash flow. 21 δισεκατομμύρια κάθονται. Λοιπόν, για να κάνω κάτι για πρώτη φορά. Έχω Nvidia. Παιδιά, έχω κάνει ένα poll. Όποιος θέλει να απαντήσει. Mr. Vampire 666. 11:30 Greek time. I'm sorry. 11:30 Greek time, Mr. Vampire. Yo, what's up? Fresh color. Τι λέει? Capital return, μαλάκα. Καλά, dividends στο προηγούμενο τρίμηνο έχουμε. 67% των ανθρώπων έχει Nvidia.
Yo Ardelan, what's up? Let's see. Wow. 106% αύξηση του revenue χρόνο με τον χρόνο, ρε παιδιά. Και είναι 5 τρισεκατομμύρια εταιρεία. Ο κόσμος έχει Nvidia. Μπράβο, μπράβο. Wow. Γιατί αυξήθηκαν τα operating expenses, κανείς δεν ξέρει. Operating income μόνο 124%. Net income 126%. Εντάξει. Net income, είπαμε, έχουμε και λίγο από την Anthropic που έχει μετοχές. Αλλά ναι, το revenue είναι revenue. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Outlook. Let's see. Gross margin 74%. Θα πέσει 1% δηλαδή το gross margin. Μισή έχουμε Nvidia, μισή δεν έχουμε Nvidia. Εγώ είμαι στην ομάδα των ανθρώπων που δεν έχει Nvidia. Οπότε τώρα το revenue 108 δισεκατομμύρια και τώρα ήταν στα 96. Οπότε ένα 10% το επόμενο τρίμηνο για 90 μέρες, έτσι. Not bad, not bad. Τι κάνει η μετοχή, ρε παιδιά? Η μετοχή είναι 176%. Η οθόνη έτσι πως είναι βολεύει ή είμαι πολύ μεγάλος χωρίς λόγο? Λοιπόν, θέλω να δούμε... δεν το λέει εδώ πέρα, με έχουν επενδύσει κάπου. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό ήταν, ωραία. Θέλω να δω την αναφορά αναλυτικά, γιατί λέει εδώ πέρα ότι έχουμε 48 billions από hyperscalers και μετά έχουμε 40 billions από τα υπόλοιπα. 48 και 7 και 40 και 3 δεν μας κάνει 96, μας κάνει λιγότερο. Τα υπόλοιπα πού είναι, ρε παιδιά? Nice set and sound. Thanks a lot. First time. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτη φορά το κάνω αυτό, οπότε είναι λίγο δύσκολο να έχω την προσοχή μου σε 3-4 διαφορετικά σημεία. Αλλά ναι. Λοιπόν, έχουμε earnings call. Τι ώρα είναι? 10:30. Όχι ακόμα. Λοιπόν, πήγανε καλά τα earnings. Για να δούμε τι κάνουν όλα τα υπόλοιπα στην αγορά. Τι κάνουνε? Έχω κάνει μία λίστα λοιπόν σήμερα. Κατέβασα Webull γιατί έχει τα over hours. Οπότε έκανα μία λίστα με άλλα τέτοια. Τίποτα. Flat όλα. 0,7. Ελπίζω, παιδιά, σήμερα είχε CrowdStrike earnings. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται κανείς για CrowdStrike. Είναι 12% πάνω. Επίσης είχε η Salesforce earnings, 13% πάνω. Software εταιρείες παρεμπιπτόντως. Επίσης είχε η Salesforce. Το είπαμε το Salesforce. Sorry. Η Viv είναι επίσης software εταιρεία. 7% πάνω. Not bad. Και ενώ έχει earnings η Nvidia που έσκησε τα revenues και τα EPS, όλα τα γύρω τριγύρω είναι 0,6, 0,1. Yeah, I saw it. How? Salesforce. Cloudforce. Cloudforce. Τι είναι? Camera is too hot. Okay. Camera is too hot. Είχα some technical difficulties. Η παραγωγή είναι πολύ μεγάλη, παιδιά. Έχουμε το πολύ μεγάλο budget εδώ πέρα, οπότε καταλαβαίνετε, θα έχουμε λίγο τέτοιες technical problems. Πω ρε παιδιά, γιατί? Τι ήθελε η αγορά? Πρέπει να ακούσουμε το call. Πρέπει να ακούσουμε το call, να πει ο μπαμπάς Τζένσεν
ότι όλα καλά, μην ανησυχείτε. Το Cloud Force θα μας σώσει. Του δε. Moon. Λείπει ένα φεγγάρι. Λείπει ένα φεγγάρι. Είμαι πολύ περίεργος να ακούσω τι θα πούνε. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουν λίγο για τα data centers και πόσο τα συχαίνονται οι άνθρωποι. Γιατί πιο πολλές και πιο πολλές states δεν τα θέλουν. Hello, Mr. Stranger. Παρόλο που είσαι stranger, θα σου μιλήσω. Κρίμα ρε παιδιά, ρε γαμώτο. Τι άλλο είπε η Nvidia? Τίποτα άλλο δεν είπε η Nvidia. Περιμένουμε εδώ earnings call. Κατά τις 11 λογικά. Έχει τίποτα άσχημο η αναφορά? Εντάξει, χαλάνε πιο πολλά χρήματα για να βγάλουν χρήματα. Αλλά δες εδώ, όλα διπλασιάστηκαν και παραπάνω μέσα σε ένα χρόνο. Continue strong demand for our Blackwell architecture. Πρέπει να ακούσουμε παρεπτόντως τι θα κάνουν με τα Blackwell και με τα Vera Rubin. Πρέπει να τα πει όλα αυτά ο μπαμπάς Jensen. Δεν έφερα το δερμάτινο παρεπτόντως. Γεια σου Κώστατ. I guess με SOX και S&P έχεις λίγο Nvidia, ναι. Και νομίζω είναι καλή ιδέα. Αλλά τώρα ρε παιδιά δεν είναι και dividends, είδατε τι έγινε στο προηγούμενο εξάμηνο. Θέλω να ακούσω τώρα. Τρίμηνο. Θέλω να ακούσω τι θα πει τώρα σε αυτό το τρίμηνο για τα dividends. Τα αύξησε το προηγούμενο τρίμηνο 1000%, ξέρω εγώ. Έφτασαν 0,25 cents. Not bad, έτσι. Και εντάξει. Πόσο είναι year to date, πόσο είναι η Nvidia? Κάτι κάνει. Nvidia. Κάτι κάνει. Κάτι κάνει, εντάξει. 209, 189, 209, εντάξει. Ναι, αλλά έχουμε προβλήματα, ρε παιδιά, έχουμε προβλήματα. Θέλω να ακούσω τι θα πει και με τους τραπεζίτες, με τα 500 δισεκατομμύρια που βάλανε όλοι οι private investment bankers, να δούμε τι θα γίνει, γιατί πρέπει να πέσουν τα χρήματα κάπου. Παρεπτόντως, παιδιά, δεν ξέρω ποιος έχει kill, εγώ έχω kill και δεν πάει καλά το kill προφανώς. Ένας λόγος που δεν πάει καλά είναι γιατί τα data center που έχει είναι στο Pennsylvania. Και εκεί τέλος πάντων ο τύπος της Pennsylvania, ο governor, είναι σε φάση φτού κακά data centers. Είναι φάση φτού κακά data centers, περιμένω να σας δείξω. Να πάω να ψάξω κάπου. Εδώ θα το ψάξω. Κοίταξτε εδώ. Kill investor. Key investor. Δες εδώ. Stop. Όλα παίρνουν λίγο παραπάνω χρόνο από ό,τι άλλες φορές, γιατί πρώτη φορά τα κάνουμε αυτά τα κόλπα. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά. Kill infrastructure supports governance appears grid standards for responsible data center development. Παιδιά, αν δείτε τι λίστα έβγαλε αυτός ο άνθρωπος, είπε ότι δεν θα μολύνουν τα νερά, είπε ότι δεν θα πληρώνουν οι άνθρωποι παραπάνω ηλεκτρισμό, είπε 1.000.000 πράγματα και εδώ είναι σε φάση... Λέει Pennsylvania, εμείς τα υποστηρίζουμε αυτά τα πράγματα και we engage with the communities for filing permits. Και 1.000.000 ηλιθιότητες, ρε παιδιά. Και γιατί το λέω τώρα εγώ αυτό? Γιατί προφανώς έχω kill, αλλά πέρα από αυτό, φτιάχνουν τα τελευταία τους data centers στο Pennsylvania, όπως μιλάμε, για Blackwell συγκεκριμένα. Δηλαδή έχουν ωραίο cooling infrastructure, δηλαδή έχουν ωραία racks, είναι έτοιμα να βάλουν τα Blackwell. Και εγώ περιμένω να ακούσω τώρα στο earnings call της Nvidia τι θα κάνουν με τα Blackwell, που είναι. Επίσης θέλω να δω αν θα έχουμε λίγο Κίνα ή δεν θα έχουμε καθόλου Κίνα μέσα στο χρόνο. Οπότε ναι. No. Πλάκα κάνεις, Mr. Vampire. You are kidding me, Mr. Vampire.
Γιατί μόνο 413 από τα 5 και 58? I believe today the profits are good if we draw cash from... Καλά, το BTC επίσης πέφτει, Δηλαδή άρχισαν να πέφτουν όλα τα ομόλογα τα δεκάχρονα. It's a very good Mr. Vampire. Congratulations, bro. 400 shares in $5, let's say. Και τώρα η Nvidia, επειδή έκανε ένα split 1/10, είναι στα 2.000. Not bad. Not bad, φαντάζομαι. Ναι, για να δούμε. Νομίζω το BTC θα αρχίσει να πέφτει λίγο τώρα, γιατί το 10χρονο και το 30χρονο ομόλογο χαλάρωσε λίγο. Δεν ξέρω αν είδατε τι είπε ο Draken Miller, γιατί ο Draken Miller είπε κάποια πράγματα, έβγαλε επιστολή, έστειλε επιστολή και είπε, παιδιά, είπε στον Scott Bessent, δηλαδή τον υπουργό Treasury στην Αμερική, παιδιά, τι κάνετε, αγοράζετε 1 δισεκατομμύριο bonds. Έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα, παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο. So data centers. Mm-hmm. Έχουμε έναν εκατομμυριούχο στο chat, παιδιά, τον Mr. Vampire. Ναι. Και εγώ χαιρόμουν που διπλασίασε την Nvidia, ο άλλος την έχει 2.000 επλασιάσει. Οπότε ναι, protecting energy and affordability, transparency to the community. Είπανε, λέει, θα κάνετε εσείς community συμβόλαιο και θα έρθουμε εμείς στο community το συμβόλαιο, ρε παιδιά, να τα πούμε όλοι μαζί, μην ανησυχείτε, το κάνουμε παρέα το data center. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, environmental protection και μαλακίες, ξέρω. Δεν είναι για παιδιά το stream, οπότε τα λέμε αυτά. Ναι. Εδώ τι έχουμε? Όχι ακόμα. Μα The Vampire έχει τόσα πολλά φεράκια που ούτε ο ίδιος δεν ξέρει τι λέει. Το έχει χάσει το παιχνίδι ο Vampire, εντάξει. Ναι, Vampire, το προηγούμενο σου μήνυμα, αν μπορείς να το εξηγήσεις, if you could explain your second to last message, Mr. Vampire, it would be good, because the first sentence is a bit strange. Also, you don't speak Greek, I guess, I should be speaking English. Παράξενο που γράφουμε στα αγγλικά. Τότε μιλάς ελληνικά. Ναι, τι εννοείς με το προηγούμενο σου μήνυμα, Mr. Vampire? Επίσης, τι ώρα είναι, γιατί έχουμε ακόμα. Έχουμε κανένα δεκάλεπτο ακόμα μέχρι το earnings call. Το οποίο earnings call δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε. Πώς πάει η Nvidia? Wolf is TeraWolf, and Mara is Marathon. Ήταν Bitcoin miners που γυρίσανε σε data center. Yeah. Wolf δεν ξέρω, είναι λίγο απάτη. Δεν είναι απάτη δηλαδή, αλλά έχει κάνει file για bankruptcy, πώς το λέγει, χειροκοπία, 2 φορές, ξέρω εγώ. Ναι. Μάρα, καλή φάση. Marathon. Πάμε να δούμε. Είχε κάνει ένα ωραίο Μάρα τις προάλλες. Όπως βλέπουμε. Πήγε από τα 9 στα 11. I'm also down. But look. For me, kill is not an investment, let's say. It's a trade. Πού είναι? Εδώ είναι. I think... this. I think when it makes a deal, like, if
if ever, αν ποτέ ένας hyperscaler, παιδί μου, υπογράψει συμβόλαιο με την Kill, η Kill θα αλλάξει το multiple, πιστεύω. Και θα πάει από τα 3 στα 13, ξέρω εγώ. Δεν θα πάει στα 3 στα 13, αλλά θα αυξηθεί. I have a Instagram link there in my account. But I don't really use it. I need to spend some more time with this stuff. So, ναι, έχω ένα Instagram, αλλά δεν το πολύ χρησιμοποιώ, να πω την αλήθεια. Αλλά σκέφτομαι σιγά σιγά να αρχίσω να... Πω, δες εδώ, τι γίνεται, χωρίς λόγο ρε παιδιά. Έβγαλε 100 δισεκατομμύρια σε 9 μήνες. Τι λέμε τώρα. Τι λέμε τώρα, με 56% margin, 75% margin. Ναι. Έβγαλε 100 δισεκατομμύρια με περιθώριο 75% και το σκέφτεται να γίνει κόκκινο το candle, πώς το λένε, το κερί. Δεν το πιστεύω. Πρέπει να πει καλά πράγματα στο call, ρε παιδιά. Δηλαδή, είναι δαιμονισμένα. Πώς το λένε, έχουν πάρει πολύ κακή... Έχουν δυσφήμιση τα data centers στην Αμερική, νομίζω. Και πρέπει να πει ότι τα χρήματα θα εξαπλωθούν σε Nebius, σε CoreWeave, σε ό,τι θες, ξέρω εγώ. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Άμα πατήσουμε το κουμπί αυτό. Για να πατήσουμε αυτό το κουμπί. Και το παίρνω μακριά από εδώ. Let me see. Παιδιά, πρώτη φορά live, οπότε... Don't play music. Έχουμε μουσική, παιδιά. Oh, the camera is off. Yeah, I mean the camera is off. It's too hot. Wait a second. Έχουμε και elevator music, ρε guys. Turn off the music. Στις 11, δηλαδή στις 12. Πω, Τεταρτάκι. Λοιπόν, αγόρασε κανείς τίποτα σήμερα, παιδιά? Έκανε κανείς καμία κίνηση σήμερα ή μπα? Εγώ δεν έκανα τίποτα. Ναι, έχω κάνει πολλά trainings σήμερα με το live, γιατί δεν ήξερα πώς να το κάνω. Οπότε έχω ανοιχτή την κάμερα πολλές ώρες. Ναι, αγόρασε κανείς τίποτα, ρε παιδιά? No money, no honey. Δες τον. Έλα, τελειώνει ο μήνας, ρε γάμο. Το πότε θα πληρωθούμε, δηλαδή, τι θα γίνει? Τι θα γίνει, ρε παιδιά, θα πληρωθούμε αυτό το μήνα ή όχι? Δηλαδή, έχω αρχίσει και αγχώνομαι. Είναι και Αύγουστος, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Πρώτη φορά κάνω apply, πώς το λέγεται, κάνω αίτηση για να ακούσω earnings μόνος μου. Απίστευτο. Έτσι να μέσα νουμπάς. Μαθαίνεις. Πού είναι το chat? Κάτσε, γιατί το έχω κάνει έτσι. Κώστα, θέλω να αγοράσω όντας. Θέλω να ανοίξω θέση όντας, φίλε. Αλλά το valuation... Θέλω να ανοίξω θέση όντας. Αλλά το valuation του όντας, εντάξει, είναι λίγο αλλού, έτσι. Το valuation του όντας είναι λίγο υπερψηλό. Δηλαδή στα 6 ευρώ, 6,5 ευρώ που είχε πέσει, έπρεπε να έχω αγοράσει τότε. Αλλά ναι, δεν το έκανα, γιατί ξαναείπα ότι είναι τσιμπημένο. Αλλά τώρα βλέπω αγοράζουν πάρα πολλές μικρές εταιρείες. Παρεπτόντως, παιδιά, έχω μία άλλη μετοχή. Hello my friend, I support VUA and the SEC of ICS and ETF for semiconductors, but from what I see, we are going to go down. Ίσως.
Μ' αρέσει που εγώ μιλάω ελληνικά και εσείς γράφετε στα αγγλικά, ρε παιδιά. We are so international, έτσι. Δώσ' μου μισό, Κώστα. I support the VUA and the SEC of iShares, but from what I see, we are going to go down. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δηλαδή, έχουμε το πετρέλαιο. No way. Alright then. Παιδιά, ίσως πρέπει να βάλω γλώσσα ή κάτι, δεν ξέρω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, ήταν η πρώτη φορά. Μιλάμε αγγλικά πάντως, εντάξει, δηλαδή είμαστε μορφωμένοι άνθρωποι στην τελική. Ναι, πάντως Κώστα, λοιπόν, για το όντας, lol, το AI κάνει τέλεια δουλειά με το translation. There you go, Nvidia. Πάντως το translation, πάντως η μετάφραση που κάνει είναι καλύτερη από τη δικιά μου. Λοιπόν, ναι, για το όντας, λοιπόν, για πάμε εδώ να το δούμε αν το έχει στο Webull. Δεν είναι ότι το συνιστώ σε κάποιον, εγώ λέω τη φάση μου, HDD. HDD, no. Heidelberg. Druck. Heidelberg Druck Machine, ρε παιδιά. Stocks. Is this one? Όχι. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το βρω τώρα. Είναι μια εταιρεία γερμανική. Ο Κώστας νομίζω μένει στη Γερμανία, μάθαμε καλά. Είναι μια εταιρεία γερμανική. Heidelberg Druckmaschinen. HDD είναι το ticker, νομίζω δηλαδή. Τι να πω. Κάτσε, περίμενε. Heidelberg Druckmaschinen Stock. Stock price. There you go. Heidelberger Druckmaschinen, παιδιά. HDD, exactly, ρε μαλάκα. Πού είσαι, έλα. Δεν το έχουμε. Είναι αυτό μήπως? Όχι. Τέλος πάντων, ας γυρίσουμε στην Nvidia, δεν μπορώ να το βρω. Πρώτη φορά χρησιμοποιώ Webull. Χρησιμοποιώ Webull γιατί έχει Java Extended Hours. Πάμε ρε Nvidia. Πάμε ρε Nvidia. Και... ναι, ο όντας δεν έχει φύγει. Και τέλος πάντων, λοιπόν, είναι αυτή η εταιρεία... λάθος tab. Και ναι, τέλος πάντων, είναι αυτή η εταιρεία Heidelberg Druckmaschinen. Και η Heidelberg Druckmaschinen τι είναι? Είναι μια γερμανική εταιρεία η οποία είχε εκτυπωτήρια, τέλος πάντων, στη Heidelberg τα εργοστάσια. Και τώρα αυτοί οι τύποι τι κάνανε? Αυτή είναι η εταιρεία του 29, ξέρω εγώ. Ενώ 1929. Τι κάνουν τώρα αυτοί? Αυτή το προηγούμενο τρίμηνο κάνανε συμφωνία με την Ondas, ότι η Ondas θα δώσει την τεχνολογία και η Heidelberg Druckmaschinen πουλήσανε όχι όλα, αλλά ένα μεγάλο μέρος των εκτυπωτηρίων που είχαν, έτσι ώστε να έχουν άδειο χώρο στις φάμπρικες για να βάλουν γραμμές παραγωγής drones. Εγώ το έπαιξα, να το πω λίγο. Δηλαδή αγόρασα λίγο HDD, δεν μου πήγε σε πολύ καλό γιατί έκανε spike και μετά έπεσε, αλλά θα κρατήσω μακροπρόθεσμα. Νομίζω ότι, εντάξει, ξέρουμε όλοι τι γίνεται στην Ευρώπη με τα drone, στον κόσμο με τα drones και στην Ευρώπη με τα defense. Αλλά ναι, τώρα τελευταία αυτές τις μέρες δεν έκανα βίντεο γιατί το σουκού δεν ήμουν εδώ, αλλά τέλος πάντων τώρα ετοιμάζω να κάνω ένα βίντεο γιατί έχω μια καινούργια θέση λοιπόν και θέλω να μιλήσω για αυτήν, γιατί όπως είπε ο φίλος, ποιος φίλος το είπε? Όποιος είπε ο φίλος ο Data Center Greece ότι ίσως φοβάται λίγο και εγώ φοβάμαι λίγο, οπότε είπα να κάνω διαφοροποίηση. Έβγαλα βίντεο τις προάλλες για τις αρκούδες. Τι ώρα είναι, μην μιλάω, έχουμε 7 λεπτά. Έβγαλα βίντεο τις προάλλες για τις αρκούδες, όποιος το είδε το βίντεο, και πιστεύω αυτά που είπα. Όμως πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει και bear case, έτσι, δηλαδή υπάρχει ένα πραγματικό bear case το οποίο δεν το συζητάνε για κάποιο λόγο. Δηλαδή τα ομόλογα, κατά τη γνώμη μου, είναι
πάρα πολύ σημαντικό. Η Oracle τώρα, ας πούμε, ή η Google δίνουν ομόλογα για 30 χρόνια, 100 χρόνια. 100 χρόνια δίνουν ομόλογα με 8%, 6% επιτόκιο. Επιτόκιο, όχι επιτόκιο, αλλά επιστροφή. Άμα η κυβέρνηση η Αμερική δίνει με 4, ξέρω εγώ, θα πάρουν Google ομόλογο και τα ομόλογα αυξάνονται. Πάνε τα δολάρια, από τη τιμή του ομόλογου αυξάνεται. Και όπως ξέρουμε, το χρηματιστήριο είναι ένα derivative market του bond market, των ομολόγων. Οπότε, αυτό εμένα με αγχώνει. Επίσης με αγχώνει ότι πολλοί Αμερικάνοι δεν θέλουν data centers και ψηφίζουν μπλε, πράσινο, κόκκινο, τι καταψηφίζουν τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Αλλά άμα γίνει πανικός εκεί πέρα, δεν θα γίνει δουλειά μετά, ρε παιδιά. It seems to me that we are for Ethereum. Κοίτα, εγώ είμαι σοβαρός επενδυτής, δεν κάνω τέτοια. Εσύ τώρα άμα Lambo Wen, εγώ ξέρεις, Fartcoin, μόνο Fartcoin. Fartcoin, Book of Meme και Peanut. Τέτοιος είμαι. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω, νομίζω θα τρέξουν. Και είναι αυτό το chart, κάτσε να το ψάξω λίγο, γιατί μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση προάλλες. Δεν μου αρέσει το IRN. Ενώ έχω πάρα πολλά data center, όπως έχουμε πει, APLD, Hut8, Kill, CoreWeave, whatever. IRN δεν μου αρέσει, γιατί ας πούμε τις προάλλες, τα δύο αδέρφια που έχουν την εταιρεία που είναι CEOs και co-founders, δώσαν στον εαυτό τους compensation package το 2028 χωρίς να βάλουν κάποιο σταθερό κατώτατο όριο αξίας μετοχής. Οπότε αυτό εμένα με χάλασε πάρα πολύ. Επίσης το IRN από πέρυσι που έγινε όλος ο πανικός με τα data centers έτρεξε στα $80, όποιος ήταν τότε, όποιος έπαιζε μπάλα. Και από τότε μέχρι σήμερα, ρε παιδιά, το IRN δεν έχει κάνει μια συμφωνία. Δηλαδή η APLD έχει κάνει τόσες συμφωνίες, η τιμή της μετοχής είναι χαμηλότερη. Επίσης το IRN υπολογίζει bitcoin στα earnings ακόμα, ενώ είπε ότι την έκλεισε τη δουλειά. Και μου βρωμάει λίγο και δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί να μην έχει ακόμα κάνει μια συμφωνία με κάποιο hyperscaler. Δηλαδή γιατί η Hut8 να έχει κάνει με την Anthropic, γιατί η CoreWeave να έχει κάνει με όλους, ο Nebius καλά έχει ξεφύγει. Αλλά το IRN κάθεται. Δεν μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Όχι επειδή δεν μου αρέσει, για αυτούς τους λόγους δεν μου αρέσει. Και δεν έχω αγοράσει IRN. Έπαιξα πέρυσι με puts, δηλαδή αγόρασα puts, πούλησα puts. Πήρε ένα ωραίο premium. Το IRN πέρυσι πήγαινε ψηλά. Οπότε εγώ κρατούσα λίγο φράγκα, αγόραζα puts IRN και... άμα κάποιος το πει γρήγορα, αυτό ακούγεται παράξενα στα ελληνικά. Ότι αγόραζα puts IRN. They have filled it renewable energy locations. Look, κλείσανε. Κοίτα, πέρυσι παρακολουθούσα σε ποιο cloud, neo cloud θα επενδύσω και το παρακολουθούσα λίγο το IRN. Προφανώς είχα λιγότερες γνώσεις από ότι τώρα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, και κλείσανε κάποια άλλα facilities που έχουν, κάποιες άλλες εγκαταστάσεις που είχαν στη Νότια Αμερική, έτσι ώστε να κόψουν κόστος, γιατί έκαναν μόνο mine bitcoin και θέλουν να βάλουν sustainable. Ναι, συμφωνώ. Αλλά ενώ στο χαρτί έχουν 5 GW παραγωγή, χωρητικότητα να το πω έτσι, που είναι λάθος μονάδες, αλλά τέλος πάντων, δεν τα κάνουν κάτι. Τώρα για 3 χρόνια στο μέλλον, επίσης δεν ξέρω να πω την αλήθεια, γιατί νομίζω ότι τα περισσότερα clouds στο μέλλον θα κλείσουν. Ξεκάθαρα. Ή θα αγοραστούν από hyperscalers, Google παραδείγματος χάρη, ή όπως κάνουν τώρα οι τραπεζίτες, στο βίντεο που έβγαλε την προηγούμενη φορά μίλησε στους 6 τραπεζίτες που έχουν πάρει $100 δισεκατομμύριο δάνεια. Θα τα δώσει, παραδείγματος χάρη, έρχεται ο Α και λέει ναι, θέλω να αγοράσω GPUs Nvidia, οπότε η BlackRock, ξέρω εγώ, του δίνει φράγκα. Και γράφει σαν collateral
αποζημίωση, πώς τα λένε στα ελληνικά, δεν ξέρω, και γράφει σαν collateral το GPU. Δηλαδή, αν το ARN μετά δεν πάει καλά και κλείσει, η BlackRock παίρνει τη GPU και την κουμπώνει αλλού. Οπότε νομίζω ότι σε 3-4 χρόνια που θα ηρεμήσει όλη η φάση του CapEx και compute constraint και όλα αυτά, νομίζω ότι οι hyperscalers είτε θα έχουν ήδη χτίσει το capacity που χρειάζονται, είτε θα μπορούν άνετα να αγοράσουν APLD, IRN, ξέρω εγώ, 50 billion market cap. Λέω τώρα, 60 billion market cap. Χέστηκε η Google για 60 δισεκατομμύρια. Μας έκανε τώρα dilute 80, που τα έκανε 100 τελικά. Οπότε νομίζω ότι μακροπρόθεσμα, εγώ ας πούμε είπα πριν, δεν ξέρω αν ήσουν εδώ, ότι το kill, έχω 2.000 μετοχές kill, παραδείγματος χάρη, λέμε τώρα τυχαία νούμερα, με το που κάνουν συμφωνία και εκτοξευθεί η τιμή της μετοχής, πάμε. Ακούτε κάτι? Ακούει κανείς κάτι? Good afternoon. My name is Tiffany, and I will be your conference operator today. At this time, I would like to Mr. welcome Vampire, everyone θέλω το νούμερο σου, φιλέ. to second quarter earnings call. All lines have been placed on mute to prevent any background noise. Παιδιά, ακούτε καλά? After Γράψτε the ένα ναι ή speaker's όχι. remarks, there will be a question and answer session. If you would like to ask a question during this time, simply press star, followed by the number 1 on your telephone keypad. Yes, thank you, Costa. If you would like to withdraw your question, press star 1 again. Thank you. Toshiya Hari, you may begin your conference. Let's go. Thank you. Good afternoon and welcome to Nvidia's conference call for the second quarter of fiscal 2027. With me today from Nvidia are Jensen Huang, President and Chief Executive Officer, and Colette, Executive Vice President and Chief Financial Officer. Our call is being webcast live on Nvidia's Investor Relations website. The webcast will be available for replay until the conference call to discuss our financial results for the third quarter of fiscal 2027. The content of today's call is Nvidia's property. It can't be reproduced or transcribed without our prior written consent. During this call, we may make forward-looking statements based on current expectations. These are subject to a number of significant risks and uncertainties, and our actual results may differ materially. For a discussion of factors that could affect our future financial results and business, please refer to the disclosure in today's earnings release, our most recent Forms 10-K and 10-Q, and the reports that we may file on Form 8-K with the Securities and Exchange Commission. All our statements are made as of today, August 26, 2026, based on information currently available to us. Except as required by law, we assume no obligation to update any such statements. During this call, we will discuss non-GAAP financial measures. You can find a reconciliation of these non-GAAP financial measures to GAAP financial measures in our CFO commentary, which is posted on our website. With that, let me turn the call over to Colette. Thanks, Toshiya. We delivered another outstanding quarter with record revenue, operating income, and EPS. Total revenue of $96 billion, more than doubled year over year as growth accelerated for the fourth consecutive quarter. The surge in AI demand is driving a global infrastructure build-out, supported by an expanding and diverse set of growth opportunities, spanning hyperscalers, AI labs, AI natives, enterprises, and sovereign customers. We expect to grow revenue by approximately 70% in fiscal 2028. This is a supply-constrained outlook. Q2 data center revenue increased 18% quarter over quarter to $89 billion, with strong contributions from both sub-segments, hyperscale and ACI&E, which includes our neocloud, industrial, and enterprise customers. Hyperscale revenue of $49 billion grew 13% sequentially, driven by sustained strength in Blackwell, reinforcing that more compute drives more revenue. As new GPU capacity comes online, our hyperscale customers delivered strong financial results in the quarter with accelerating revenue growth and expanding margins. With cloud industry backlog now greater than $2 trillion,
CapEx by the top 5 hyperscalers is expected to reach nearly $800 billion in 2026 and $1.3 trillion in 2027. Today, we are delighted to announce an expansion of our partnership with AWS. Building on its already vast installed base of Nvidia compute, AWS is deploying an additional 2 million GPUs starting this quarter through the second quarter of fiscal 29. 2 million! Along with Vera CPUs, some integrated with Rubin, others standalone. What? AWS will serve Amazon, Nvidia μαλάκες. Nematron family of open models on Amazon Bedrock and SageMaker. Amazon will also adopt our full physical AI stack, Omniverse, Cosmos, Isaac, and Jetson, to power its fleet of warehouse robots. ACI&E revenue of $40 billion increased 25% sequentially and 138% year over year. Growth was driven by NeoCloud capacity additions to meet the rising demand from enterprises, AI startups, and sovereigns, as well as hyperscalers purchasing capacity to supplement their own buildouts. Using NVIDIA DSX reference designs, our NeoCloud partners are bringing capacity online faster and at lower token cost. They are expected to exit the year with 8 gigawatts Amazon is in total pumping επίσης με την capacity, Nvidia. up from approximately 3 gigawatts at the end of 2025. Incredibly, we are seeing demand acceleration even at our scale. Customers' forecasts point to our growth doubling next year. However, as I mentioned earlier, we expect to grow approximately 70% as we are supply constrained. NVIDIA compute is fully utilized across every cloud we serve. The economic value it generates for our hyperscale, NeoCloud, and AI lab partners keeps rising. Besides building the best AI computing technologies and the most capable supply chain, NVIDIA has 3 unique capabilities that are engines powering our growth. First, NVIDIA's architecture runs every model, and we're growing share as closed and open model adoption grow. Closed and open models alike, adoption is skyrocketing. NVIDIA runs the leading closed models, OpenAI, Anthropic, Grok, Meta, Gemini, and the leading open models, GML, Mistral, Quinn, Kimi, GLM, DeepSeek, Minimax, and Nematron. We're great at small models and giant ones, large or video, auto, regressive, or diffusion, in the cloud or in the edge. NVIDIA is great at training, great at inference, great at agentic workloads. One platform, fungible for every model and workload, durable for the entire lifecycle of AI. That combination of performance, fungibility, and durability is what makes NVIDIA the productive and financeable compute infrastructure. Our second unique capability is our full stack AI factory platform that is expanding our share of the data center spend. Since Hopper, our revenue opportunity has grown from roughly $18 billion per gigawatt to $25 billion with Blackwell. Έλα, it's okay, ρε, 2-10 είναι καλά, μην ανησυχείς, δεν πειράζει. Which now spans Vera CPU, Rubin GPU, 220 έρχεται. NVLink, InfiniBand or Ethernet, and Grok LPU announced earlier this week. Τώρα συζητάνε για τα deals που κάνουν. Extreme code design across GPU, CPU, NVLink scale-up networking. Επίσης λέει ότι τα προϊόντα τους συνδυάζονται. Enables us to deliver X-factor performance gain every generation. Vera Rubin exemplifies this, delivering 30x higher throughput per megawatt and 35x lower token cost relative to Grace Blackwell Ultra. Ή δεν ακούτε. We commenced production shipments of Vera Rubin earlier this month. Having already received purchase orders from every major hyperscaler, AI cloud, and system OEM, we expect Vera Rubin to mark the fastest product ramp in NVIDIA's history. Oh, sorry.
Sorry, Our guys. networking business had Yeah. another record quarter with revenue growing 18% on a Network sequential basis. business 18%. Spectrum X Ethernet, Πω. which grew Εντάξει, τα 2.6x έσπασε η on a Nvidia, year-over-year ρε. basis, is already helping us It was become great, thank the you. largest and fastest growing network company in the world. Rising adoption of agentic AI is driving an acceleration in demand for data center CPUs. Our Grace CPU, introduced in 2021, has been a great success, with Γιατί? revenue on a trailing 12-month basis Αχα. exceeding Αχα. $5 billion. Πάρ' το ρε, μα Today, το we are in 21 ρε full παιδιά. production of our GPU από next το generation 21. Vera CPU. As a standalone product, Vera expands our TAM even further. Γιατί? Vera completes agentic tasks 1.8x faster on the spec benchmark and provides 5 times the bandwidth per watt than any other data center CPU. Okay. We expect Vera Ποιος to be καθαρίζει το λαιμό του, deployed ρε by μαλάκα? every major hyperscaler, neocloud, AI lab, and system OEM, with shipments already underway Όλη to our μέρα θα lead πάρουν. partners, including OCI, SpaceX AI, and starting this quarter, AWS. We continue to see demand for approximately 20 billion Πούλησε in Amazon. total server CPUs. And based on our customer demand and improving supply outlook, our preliminary What's up with expectation Nebius? is for CPU revenue to more than double, Δείτε εδώ τα in buys fiscal πως έρχονται μέσα, δείτε 28, εδώ. positioning us as one of the world's leading server CPU suppliers. Έβαλα Nebius, δεν έβαλα Nebius. Since the announcement of our Grok partnership last year, we've been working to unite Nvidia's high throughput and Corning, Grok's 2%. high interactivity 3% Marvel. architectures. Core At with Hot Chips 3%. earlier this week, we Hill, announced 3%. that Grok 3 LPX, I our hear. first rack 7. scale LPU system, is in full production and already setting records, demonstrating nearly AMD. 4x the number of tokens per second against the next best alternative on our artificial βάζουμε analysis λεφτά. benchmark. We expect to ship Grok 3 LPX in volume later this quarter to early adopters. Nebius will be the first. Εντάξει. Today, we're not just selling the best chips, we're selling a full stack AI factory platform, Nebius will offering be the first. superior economics for customers and capturing a bigger share of the data center TAM. Nebius will be the first. Our third unique capability is the combination of our full stack AI factory and rich CUDA ecosystem, allowing us to extend AI into markets a single chip alone can never reach. Beyond the hyperscalers lies a massive market anxious to adopt AI. Customers with no interest in designing their own custom silicon. Yeah. Nvidia's fully proven full stack platform is uniquely suited to help sovereigns, neoclouds, and enterprises build their AI infrastructure, bring it to full operation, continuously optimize it through CUDA software, and connect it to offtake demand from our vast developer ecosystem. Hyperscalers will remain a major growth driver, but non-hyperscaler growth, our AIC&E segment spanning sovereign, regional neoclouds, enterprise, edge, and air-gapped data centers will represent roughly half of our data center business. Okay. Our AI native startup ecosystem, developed and running primarily on the Nvidia compute platform, is scaling at a rapid pace. Global VC funding in AI, roughly 70% of which is spent on compute, exceeded $400 billion in the first half of 2026, surpassing the $265 billion raised in all of 2025. Nearly 20 companies, including Cursor, owned by SpaceX, Figma, and Together AI, now exceed $1 billion in annualized run rate revenue, up from 13 companies in Q4 of last year, with vertical enterprise software logging the fastest growth. Παιδιά, Paul. In enterprise, on a trailing 12-month basis, on-prem revenue in the automotive vertical reached $8 billion, while financial services, manufacturing, and healthcare combined contributed $7 billion in revenue. Hudson River Trading and Jane Street are leveraging Nvidia's powered AI factories to accelerate
quantitative trading. Okay. Samsung Electronics is using Nvidia Culitho to achieve up to 20x greater performance in computational lithography, while Bristol Myers Squibb is investing in Vera Rubin AI Factory, a fast follow to the Roche and Lilly buildouts, as drug R&D timelines compress from years to months. In sovereign AI, our business, primarily through the regional neoclouds, grew 35% sequentially and more than tripled year over year in Q2. A country or region can allocate land and power directly to a regional cloud partner in ways it never would to a foreign hyperscaler. We don't own a cloud ourselves. We are a neutral partner to every sovereign and neo cloud. And because Nvidia compute is productive, fungible, rentable, and durable, regional cloud interest is surging around the world. We helped CoreWeave, and Nscale build entire infrastructure businesses, and neoclouds are emerging everywhere. Όλη η αγορά παμπάρεται με την Nvidia. Cassava Technologies across Africa, GMI Cloud in Taiwan, Yoda and NASA in India, Firmus in Australia, YTL AI Cloud in Malaysia, pairing local land, power, and operating expertise with our platform. Last month, we announced a partnership with Noatra, Japan's national AI company, to build an Nvidia DSX AI factory that will create open models to power AI agents, digital twins, robotics, and physical AI applications. South Korea's LG and Hyundai Motor Group are partnering with Nvidia to build and scale AI. And in Europe, a record 35 new Nvidia-powered AI supercomputers were unveiled to advance industry and scientific breakthroughs. Neoclouds are seeing strong demand pipelines from many diverse off-takers. Rather than allocating their entire capacity to a single long-term offtake guarantee that lenders typically require to finance a data center independently, we have introduced a revenue-sharing structure. Nvidia provides a take-or-pay commitment on a portion of the facility's capacity, a minimum revenue guarantee that gives lenders the confidence to underwrite the project, and in exchange, we share in a portion of the neocloud's revenue earned above that floor. Independent capital still underwrites every deal on its own merits. We're not making loans. In this model, we get paid twice, once on the hardware sale and again through the share of rental revenue, a highly reoccurring stream layered on top of a one-time equipment purchase. Over time, this model can expand our addressable market and create reoccurring usage-linked revenue stream alongside our core platform revenue, with the potential to drive billions in revenue over the medium to long term. Together, Nvidia's three unique capabilities: a platform that runs every model, a full-stack AI factory platform capturing more of the data center TAM, and a CUDA ecosystem that extends AI into markets no single chip could reach alone, reinforce one another, and are the engines of our growth. Okay. Let me update you on our progress with our Frontier AI Labs. The Frontier AI Labs have extraordinary demand for training and inference compute, but they are growing faster than what their balance sheets and credit profiles can support. They have rapidly growing customer demand, yet still lack the decades-long infrastructure contracts and investment-grade financing capacity needed to secure the AI factory infrastructure independently. In other words, their growth isn't limited by their technology or customer demand. It's limited by compute. For these companies, more compute means more intelligence, more users, and more revenue. Nvidia is needed to help power this flywheel. First, we've invested nearly $50 billion in the Frontier AI Labs. This was a meaningful commitment that represented a small fraction of our expected free cash flow over the same period. Okay. Further, to support the Frontier Labs infrastructure buildouts,
we recently announced partnerships with 6 of the world's leading infrastructure capital providers, Apollo, Goldman Sachs, and KKR, to establish financing platforms that will raise over $500 billion of Θα πάρει third-party μία ώρα η capital. κλίση. With these Πρώτα μιλάει η partnerships, CFO για ένα building on 20 our λεπτό, unique, μετά fungible, μιλάει and ο durable Τζένσεν για ένα computing 20 λεπτό platform, the και μετά AI έχει Labs will be ερωτήσεις. able to build and assess Πατατάκια, AI κοκακόλα, infrastructure άραγμα funded by και long-term έχουμε ένας τον άλλον. institutional capital at relatively attractive rates. Last week, we announced that we secured land power shell capacity through our partnership with SoftBank Energy to exclusively host Nvidia compute at their Portsmouth campus. The initial deployment, expected to support 4.25 gigawatts of AI factory capacity, will be utilized by OpenAI. Each generation of Nvidia AI factory systems deployed at Portsmouth could represent approximately 1.5 million Nvidia GPUs. And over 20 years, the site could support multiple upgrade cycles. Here's the essential economic point. The LPS commitment secures a long-lived AI factory site, while the Nvidia compute within the data center can be upgraded repeatedly. This project deepens our long-standing partnership with OpenAI. OpenAI has committed to substantially deployments of Nvidia AI infrastructure through 2030. OpenAI's existing and planned commitments represent approximately 12 gigawatts Kraft of Nvidia Heinz also, compute. ketchup, For another Coca-Cola, frontier AI αυτά. lab, Και we will iPhone, provide actually. selective credit enhancement for nearly 2 Pixel, gigawatts of compute. Google. This complements the substantial Nvidia compute capacity they've secured independently without Nvidia's credit support. We recognize the scale of this support, and we know some will call this circular financing. We see it differently. We're going through a major computing platform shift, the creation of one of the most important technologies in human history, and these are once-in-a-generation companies. Their technology leadership is proven, and their customer traction and usage are skyrocketing. We expect them to become the largest technology companies in history. We believe these investments, measured against the strength of their demand, the business they create for us, the παιδιά, οι ανθρώποι πάει public Σεπτέμβριο-Οκτώβρη. Ποιος αγοράζει? Κάτσε να κάνω ένα poll. Invested capital will be excellent. And our risk is limited. The Nvidia compute platform is fungible and durable and can be redeployed to support other customers. For context, we expect demand from the AI labs, for which we expect to leverage our balance sheet to contribute toward roughly a quarter of our business next year. This remains compute we ship will be consumed by investment-grade customers or those that are backed by one. Ψηφίστε, μάγκες μου. In Q2, we ship less than 1% of our total data center revenue in Hopper 200 products to customers based in China in accordance with the U.S. government licenses. Current Hopper shipments are dilutive to corporate gross margins. And given ongoing geopolitical uncertainty, there is no China data center compute revenue in our forward outlook. Moving to the rest of the P&L, GAAP and non-GAAP gross margins were both 75%, largely unchanged from last quarter due to a similar product mix. GAAP and non-GAAP operating expenses were up 10% and 11% sequentially, primarily due to high compute infrastructure costs and compensation and benefits costs. Our non-GAAP effective tax rate of 16% increased from a year ago, primarily due to higher revenue. On our balance sheet, inventory increased to $32 billion as we prepared for the Vera Rubin launch. Days of sales outstanding increased to 60 days, reflecting extended payment terms for large purchases by certain investment-grade customers to be shipped over multiple quarters. In Q2, we returned a record $26 billion to shareholders, $20 billion through share repurchases, and $6 billion through our quarterly dividend
of Μ' αρέσει ρε 25 cents παιδιά per που δεν share. είμαστε τρελαμένοι, που δεν Relative είμαστε to our plan Tropic, to return 50% or more of free cash flow, we have returned 60% on a year-to-date basis. And going forward, we intend to increase and return excess free cash flow net of strategic uses. Let me turn to the outlook for the third quarter. Total revenue is expected to be 108 billion, who said plus this? and minus 2%. Yeah. We expect sequential growth to be driven primarily by ACI&E with data center, while growth in hyperscale is expected to re-accelerate in Q4 and into fiscal year 28 as supply of Vera Rubin the grows hyperscaler over time. growth, guys. Οι hyperscalers θα We αγοράσουν see Vera πράγμα. Rubin accounting for about 20% of data center revenue in Q3. Looking ahead, our preliminary expectation is for fiscal year 28 revenue to grow approximately 70% year over year. Although we will work to close the supply-demand gap, we expect supply to remain a bottleneck. Many of you have expressed concerns regarding our gross margins as component costs have risen significantly. As you are already aware, we are experiencing extreme pricing conditions in memory. The magnitude of the price increase has exceeded our prior expectations and are headed even higher into next year. As a result, we are resetting expectations today. For Q3, we expect GAAP and non-GAAP gross margins to be 74%, plus or minus 50 basis points. We expect margins to bottom in Q4 in the 71 to 72% range, before settling at 72 to 73% in fiscal year 28, as executed price increases take effect in Q1. Ναι, θα κάνουν price increase in Nvidia περιπτώσεις. About this rather than let it linger as an open question. What? Memory scarcity today is being driven in large part by the AI build-out itself, and unlike a component that simply raises our cost with no offset benefit. Tighter memory supply is a symptom of the same demand surge that's driving our own growth. Okay. We have long-standing, deep relationships with all three major memory suppliers, and we're working closely with them to further increase the capacity our roadmap requires. GAAP and non-GAAP operating expenses are expected to be approximately $9.2 billion and $9.0 billion, respectively. For the full year, we now expect OpEx to grow in the low 50s. Why is OpEx growing? Γιατί μεγαλώνει το OpEx, παιδιά? In the usage of AI tools, which is already and will continue to enhance engineering productivity. For full year, fiscal year 27, we continue to expect GAAP and non-GAAP tax rates to be between 16 and 18%, excluding any discrete items and material changes to our tax environment. With that, we will now transition to Q&A. Operator, please poll for questions. Είναι γυναίκα πρώτα απ' όλα, κύριε άγνωστε. At this time, I would like to remind everyone, in order to ask a question, press star. Τι question? Πού είναι ο Τζένσεν? Έχω το δερμάτινο εδώ. Έφερα το δερμάτινο. Έχω μαύρο δερμάτινο. Για το Τζένσεν. Πού είναι ο Τζένσεν? Πού είναι ο μπαμπάς? Your first question comes from the line of Joseph Moore with Morgan Stanley. Your line is open. Για να δούμε. Great, thank you. I wonder if you could give us leather jacket on the 70%. Jensen. And what gives you the confidence to guide a full year out? You haven't been doing that. And then what's the gap between that amount of growth and the 100% demand growth? You know, what is the kind of key constraint that separates those numbers? And could you close those gaps over time? Yeah, thanks, Joe. As you probably are aware, AI has become useful. And the AI agents that are being adopted everywhere use an enormous amount of compute. First of all, the large language models are larger than ever because they're smarter than ever. And these agents go through reasoning and planning, multiple turns of tool use. The amount of compute necessary for an agent versus a human using it is probably 15 to 100 times, depending on the type of. And so the amount of compute necessary is just extraordinary. That's a factor that almost everybody sees.
the part that people don't see about our growth, because we're practically singular because of the nature of how we deliver products. I mean, we're the only company in the world that creates and builds, offers an entire AI factory platform, a full stack system. And, you know, customers can still mix and match. However, most companies just don't have the skills to do that or desire to do that. And so there's an entire part of the market that we experience growth. There's sovereign AI, the regional AIs, their neo clouds, their AI startups, their enterprises, where that part of the world's computing is likely to be larger over time than even what we're currently experiencing in the cloud. And so, so I think the demand that we see is driven by all of those factors. It is also the case that you can no longer procure technology per se and stand up these infrastructure. You've got to go secure the land, power, and shell, which, you know, oftentimes is a couple, 2-3 years out. All of the rest of the supply chain necessary to align the construction, the power, the cooling, you know, all of the labor that's necessary. AI infrastructure is creating so many jobs all over the United States. Μιλάει, αυτό είπα, πρέπει να μιλήσει για τα data centers. It takes a lot more planning. And so we're involved in securing infrastructure now, further down the pipeline. You know, just as a long time ago, people asked me, why is it that we're working with memory suppliers when we're a chip company? And today people understand it's really quite genius that we were working on our supply chain so far upstream. We work with power generator companies. We downstream. We work with land, power, and shell companies all around the world, and that helps prepare all of this computing that's going to be built that will ultimately deploy for our ecosystem and our customers. And so we just have τι λέει τώρα, είμαστε νωρίς, αυτό λέει. Upstream and downstream. It is the case that we've never forecasted or never guided to a year in advance. And even though our demand is much greater than 70%, our supply allows us to confidently deliver 70%. And we're going to continue to work with our supply chain to increase on that. But what we wanted to do is to be consistent with everybody, from our customers, our shareholders, our supply chain. Everybody sees the same view. And the reason why that's important is because, you know, everybody's putting a lot of resources at play. And so we wanted to make sure that everybody has the same set of information. And we've got a huge year coming up next year. And it's going to be pretty extraordinary. Okay. Next question, please. Your next question comes from the line of CJ Muse with Cantor Fitzgerald. Your line is open. Yeah, good afternoon. Thank you for taking the question. There's tremendous investor focus on your inference market share. Can you speak to the evolving workloads you're seeing with agentic AI and how you see your share evolving here over time, particularly when you reflect on the growing value of the TAM you're seeing with each new full stack generation, your expectation for greater growth from ACIE, and then also including Grok 3 LPX? We'd love to hear your thoughts. Yeah, thanks, CJ. The AI lifecycle is getting way more complex than it used to be. And it's playing Πρέπει να πει τώρα ότι θα γίνουν commodities. Nvidia's architecture much more greatly than it used to be. And so you could kind of see it as 4 phases. You know, there's the first phase, which is preparing all of the data that you need. Some of it is synthetic, some of it is real, some of it is human labor and human labeled and generated. Pre-train the models. And then there's post-training, the third phase. And then there's the agentic inference. And agentic inference is extremely complicated. And so every one of those phases are complicated. The thing that's really great about the NVIDIA architecture, and we created this with NVLink 72, and it was a big surprise on the world when we first created the world's first rack scale architecture. It was hardly easy, and it was very challenging building the first generation. We're now in our 3rd generation of NVLink 72 rack scale systems. We had to reinvent the entire supply chain, reinvent systems, reinvent the technology, redistribute our software, refactor our software. Everything, every aspect of it was hard. But what it allowed us to do
was to create one fungible system that allows us to transition from data creation, data preparation, to pre-training, to post-training, to agentic inference. The benefits to customers is incredible. And the reason for that is because you've just spent, and we just mentioned, each gigawatt of technology and NVIDIA's revenue exposure in the Hopper timeframe with Hopper plus InfiniBand, and now Vera Rubin and CPU, and 3 types of different networking, because it takes that many types of networking to address the entire world's data center, not to mention the scale in security networking and the scale across multi-campus networking. So you could argue 5 different types of networking systems. How is that? And then of course Grok. And all of that increased our revenue contribution or revenue opportunity per gigawatt to $40 billion. So each gigawatt of data center increased from, say, $30 billion about 5 years ago to now $60 billion today. Of course, the productivity is tremendous. The performance is incredible in comparison, but you're talking about a $60 billion investment. And to the extent that you could use it across multiple phases of the AI lifecycle, run every single type of model you can imagine running on it, whether it's diffusion or autoregressive or state space or some hybrid version of that, every version of attention mechanism you can think of, small or large models, the investment that you make will be preserved and useful and productive for a lot longer time. And so I think our advantage in this new world is really quite extraordinary. And it could explain, why it is that our growth is actually accelerating. It was already large, but now it's accelerating. Let's see, you asked about Grok. I was super excited about Grok 3. We achieved a record token interactivity rate, extremely low latency performance generation. The team is doing fantastically. Team is amazing. The last several months fusing the NVLink architecture, which will be the core, and it'll be the core engine. And then for services that would like to have super high interactivity, super high speed token generation done, the throughput is going to be a lot lower. The cost per token will be higher, but you could associate it with high ASP services. And so for those companies, you could bolt on one of our Grok accelerators. I'm super excited about that. But the vast majority of the world's data centers will just be Vera Rubin NVLink 72. Your next question comes from the line of Όποιος δεν έχει δει τι είναι το χαλεπίνιο, guys, πηγαίνετε. Hi guys, thanks for taking my question. Είπανε σχετικά με το CAPEX ότι το Q4 και μετά αυτού του χρόνου περιμένουν οι hyperscalers να αγοράσουν πιο πολλά τσιπάκια. Αλλά για το δικό τους CAPEX δεν είπανε κάτι. If you could talk us through the contributors to that increase across the different products of Vera and CPUs and Grok and everything else. And also, you talked about your price increase that takes effect in Q1. So I assume some of this is pricing. And I guess I'm also curious, maybe I'm squeezing too many questions in here, but I'm also curious, just, it's a constrained number. What would it be if it wasn't constrained? The unconstrained would be a lot higher. It's we grew 100% year over year this year. 100% μαλάκες. Crazy, έτσι. Is significant. 5 τρισεκατομμύρια εταιρεία. Φανταστείτε που ζούμε. And we have a large supply chain. We have a really gigantic supply chain, and so we have incredible partners, and we've secured a lot of supply, but we just need a lot more. To break it down, the way to think about that is most people see just hyperscalers, and that's half of the picture. The other half of the picture is what we call AC, and that's all the enterprise,
neo clouds, the sovereign AI. It's not half. You know, it is half, that actually, part guys. of the world is invisible to everybody. And the reason for that is half. because they don't buy custom chips. Yeah. They don't buy chips one at a time. They really need an entire factory platform built for them. And so that's a space that we add just a tremendous amount of value. Now, of course, back in this hyperscale space, that's growing incredibly too, right? You know that they now have backlogs of $2 trillion. You know that when they stand up Nvidia compute, when that happens, their revenues go up, their earnings contribution go up. Compute is profitable, very profitable today, and compute directly translates into increased revenues. And so there's just a race to want to bring more Nvidia compute online, both at the hyperscalers, but what you don't see is just really tremendous opportunities outside of the hyperscalers. But the other part of it is, and it's the reason why, you know, we mapped it out for you. In the case of Hopper, we were at about 18 billion per gigawatt. For Grace Blackwell, we're about 25 billion per gigawatt. And for Vera Rubin, it's about 40 billion per gigawatt. And the productivity is, you know, X factors increase in each generation. And so customers want to race to the next generation as fast as they can. Meanwhile, because NVIDIA's compute is so infrastructure. The tokens they're generating, the GPU hours they're renting out is insanely profitable, as you know. Their margins are fantastic. And so, so all of that is just simultaneously happening. I think the big picture is that we're going through this platform shift, and it affects every computer company, and every industry in the world uses computers. So therefore, every industry is affected. Every company is affected. And this new way of doing computing is intelligent. It's not based on retrieval of files, but it's now generating intelligence. And that requires compute. But the results you get is phenomenal. The results you get is tremendously better. And so, you know, we're just seeing that across the world. Everybody wants to be part of the AI revolution. Everybody will have to be part of this computing shift. And everybody has to build infrastructure. Your next question comes from the line of Vivek Arya with Bank of America Securities. Your line is open. Thanks for taking my question, and thanks for providing all the transparency and all the commitments and guarantees that you have for a number of years. When I just, you know, add up everything that's in the CFO commentary, I get to a number of about 500 billion or so, obviously over the next several years. So I had a few questions related to that. First is that the takeaway, that the sum of all your ecosystem investments over the next several years is in that ballpark, or are there other equity or other investments that could still be ahead? That's one. Secondly, if there is a specific cash, you know, part of that that we should think about in fiscal 28. And then, Jensen, a lot of these investments are, you know, designed to help the frontier labs, especially OpenAI and Anthropic. But both of them are designing their own custom chips. In fact, OpenAI just, you know, in the last few days spoke about Jalapeno and their claims about being better than Blackwell and so forth. So how are you balancing this dynamic where you want to invest a lot in the ecosystem, but part of that ecosystem wants to develop competitive solutions? Thank you. Well, we're building something very different. You know, whereas many of these XPUs are inference-specific chips for one cloud or one service, NVIDIA is a platform, an entire AI factory platform that spans the entire AI lifecycle that you can use in any cloud. It's in every cloud. You can run anywhere. We'll help you set it up anywhere. And so we built something very different. All of the AI services at some point are going to want to go around the world, and those data centers won't necessarily be just built by them. And also, you know, I fully expect, and so they're going to run in
I think they're going to run on Nvidia all around the world. And of course, I think our technology, I have 100% confidence that our technology will continue to be extraordinary for them, and that the economics of using our technology, you know, whether it's from data processing to training, to post-training, to agentic processing, our technology is going to be extraordinary for them. They're going to use it. And so I'm very confident that they're going to be customers and partners of ours for a very long time. Now, having said that, taking a step backwards, investing in these two companies, or there are several AI labs that we've invested in, investing in these companies are once in a generation opportunity. I think the only regret that I have is that I didn't invest more and sooner. And two of the companies will likely go public soon, and others will follow. Two of them. Who? I wonder. And these will be some of the most consequential technology companies in history. And so I'm delighted to be their friend. I'm delighted to partner with them. I'm delighted that they're building an ecosystem on top of the Nvidia architecture. I'm delighted that they're counting on us to scale up. And I have 100% confidence that, you know, δεν έχει αναφέρει CoreWeave ακόμα. Period of time, they're going to be utilizing Nvidia compute for a lot of their computing. And so I feel great about it. So Vivek, let me add a little bit more regarding the commitments and the portion within those commitments, which is our supply commitments. This is essential. This is essential for the raising of Vera Rubin today, as well as all next year. You can see that those commitments, the biggest parts of them are in the first 3 years, and we will use that to build the products that we need. This what also gives us the confidence in terms of our growth and revenue. Καλό βράδυ. How much we have already aligned in commitment in terms Ευχαριστώ of πολύ για την παρέα που κάναμε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Your next question comes from the line of Timothy Arcuri with UBS. Your line is open. Hi, thanks a lot. Jensen, I wanted to ask about open source. There's a lot of talk about that these models could gain share for workload in the US. You're obviously well positioned with Nemotron, but on the other hand, a lot of the end demand is being driven by these big frontier model companies. So there's a lot of investors that equate open models as being negative for the growth of those companies. So how do you sort of put and take that? Do you see the rise of open models as being good for Nvidia or ultimately negative? Thanks. The world will need both closed models and open models. Okay. And That's both closed models and open models are skyrocketing in use. Okay. I would say nearly all open models run on Nvidia. And the reason for that is because Nvidia's footprint around the world is the highest. And our architecture is the most fungible. It's everywhere. It's in PCs and edge devices like DGX Spark, which is doing great, all the way to robots and workstations. Όλα τα open models τρέχουν σε Nvidia. Open models are doing incredibly well. You know, closed models we know are doing incredibly well. The frontier labs, their sales are skyrocketing. Their margins are fantastic. They're generating profitable tokens. They're only limited by the amount of compute. That is equally true for open models. And our position in open models is very good, you know, because the CUDA ecosystem is literally everywhere. The open models are also foundational to just about every AI startup and every enterprise company around the world. It's vital to Open models είναι... And the reason for that is because κατεβάζεις το εξέ από online και το χρησιμοποιείς δωρεάν. Closed models είναι σαν τον Claude και AI που πρέπει να αγοράσεις και δεν έχεις ιδέα τι γίνεται πίσω από το prompt που χρησιμοποιείς. Every major company and surely every country and every startup needs to build their domain specific. Kimi K3, for example, για παράδειγμα, είναι open, ενώ Fable 5 είναι closed. And the open models reaching frontier levels has made it possible, has enabled them to all do that. One of the areas where frontier models is vital is cybersecurity. You see the number of cybersecurity companies that are
enabled by frontier models Let's see so it that they now. could have distributed, Παρακαλώ πάρα massively πολύ, δεν κάνει distributed, τίποτα. continuously running autonomous cybersecurity 8-20%. systems to defend. Those companies CrowdStrike are that. emerging. There's some amazing companies. They couldn't do it without open models. Wow. And so open models is both incredibly successful and has finally reached the frontier, but it's also vital to the American economy. It's vital to the world economy. It's vital to companies to build their own proprietary AI. You can't do without one or the other. Both are going to be extraordinarily successful. And lastly, as you know, our market footprint of all AI models, I think we're the only platform, I'm fairly certain we're the only platform that runs every frontier model. And whether it's closed or open. Most of them were built on Nvidia, and so they run great on Nvidia. And so we're delighted by any model succeeding, so long as models succeed. I'm very happy. And both closed and open models are going to succeed, and they're both simultaneously. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει, γιατί τα open models είναι και καλά θεωρούνται πολύ πιο φθηνά από τα closed models. Comes from the line of Ben Brightsis with Melius Research. Your line is open. Yeah, hey, thanks. I wanted to ask you a question, Jensen, about demand in a different way. You talked about demand growing 100% next year, and I wanted to kind of get a sense for a couple things driving that, and even beyond that. And there's two concepts here. There's recursive self-improvement, which apparently at Anthropic and OpenAI is going very well with AI that improves itself. And even OpenAI said they could hit AGI by the end of this year. And with the developments in RSI as well as AGI, what happens to industry demand? Does it inflect further? And what does it mean for Nvidia when those things take place? And how are you looking at that as a demand catalyst? Thanks. I appreciate that. It's going to inflect further. Today, the vast majority of AI is prompted by people. I believe that this last month it has crossed. Most AI are now agentic. But in the future, every company will have a whole bunch of agents. We have 40,000 employees roughly. In the future, we'll have 400,000 agents, 4 million agents. And those agents are running continuously. They're running in the background. If you know anybody who builds edge, personal AI agents, and they run it under like a DGX Spark. And, I know a lot of people who run it on DGX stations. This incredible workstation that we built. And you can buy it from Dell, and they're incredible. And these AI agents running on a DGX station runs 24/7 because you got stuff for it to do all the time. And so when the world goes to fully agentic systems, you're going to have agents running all the time, working with other agents running all the time. Ισχύει, αλλά αυτοί δεν θα χρειάζονται καλύτερα GPUs, ρε Jensen. Improving your lives. In a lot of ways, we're kind of recursive at this point. Mm-hmm. And you could argue it's coarse-grained, but every time you run through an agent, it reflects on how it could do a better job next time, and it updates the skill file. And so the skills document, the markdown, is updated at the end of every single one of them. And so next time you run it, it's going to get better. It's a kind of a loosely coarse-grained self-improvement. And so you see that all over, always. And so in a lot of ways, and for many tasks, we could say that we've already achieved AGI. I think all of those milestones and all those, they're kind of senseless at this point. I think the most important thing that matters for the industry is that, one, AI is now doing productive and useful work. Two, AI is generating profitable tokens. And three, if we had more compute, we could generate more profitable tokens, which results in more profit for all of the services. This is the exact phase where we're at, which is the reason why everybody's leaning in. Your next question comes from the line of Jim Schneider with Goldman Sachs.
Your line is open. Good afternoon. Thank you for taking my question. If you think about the 100% growth you talked about in terms of the unconstrained demand growth you're expecting, the 70% you expect to fulfill in terms of supply, can you maybe talk about some of the, or rank order some of the most acute constraints, whether that be things like data center power and shell availability, DRAM, wafer foundry availability, et cetera? If you can maybe help us understand, which are the biggest among those, that would be very helpful. Thank you. There's something funny I could say, but I'm going to just not. Last year, one of the funnest things to do is just to go figure out where I go for dinner and who I have dinner with. And their stock price doubles the next day. I think the answer is our entire supply chain is challenged, and it's everybody is really running flat out. And more capacity is coming online all the time, which is one of the advantages. What's going to happen this year? It's not going to come online in just an instance in time, but it's going to come online every day. Yields are going to get improved. We're going to be doing yield improvement. We're going to work hard on working with every one of our suppliers, and so it's not even next year yet. And so we've got lots and lots of time to work hard every day. And so at this moment, we have supply for 70%. We have more supply than 70%, but about 70%. Our demand is much higher than that. And we've got to go work hard, or, we're going to be disappointing customers. And we like not to disappoint our customers, and we like to work hard for them. And so I'm going to need the help of the entire supply chain to help me out here. But they all know that. What I'm telling you about our needs for next year is exactly consistent with what I've told them. Everybody's on the exact same song sheet, and I'm trying to be as transparent as we can because we're talking about big numbers. Δεν ξέρω, τα λέει περίεργα νομίζω, ρε παιδιά. Και δεν λέει που είναι το πρόβλημα με το supply chain. Your final question comes from the line of Aaron Rakers with Wells Fargo. Your line is open. Yeah, thanks for taking the question. I want to go back to the gigawatts, the 25 to 40, and maybe try and understand, I think, Jensen, you said at some recent conferences that, that's going to further scale. So, as we think about the path even beyond Vera Rubin, we think about Vera Rubin Ultra and so on and so forth. Should we really conceptualize 40 billion goes to 60 billion, 80 billion? And then, I guess, underneath of that question is how do we kind of think about your ability to scale the capacity deployments? Is it a linear function, or is there something that, kind of unlocks your ability to supply more demand as we look through fiscal 27? Great question. Or 28, sorry. Yeah, great question. Great question. And very simple. Is our goal to put as much compute on a plot of land? Is our goal to put more compute into 1 gigawatt or less? And so obviously, we would like the speed of light answer. The perfect answer is actually infinity per gigawatt. And so if we could literally get $1 trillion of compute into 1 gigawatt and one piece of land power shell, it would be a fantastic outcome. And so the answer is directionally in that direction. We started in the world of general purpose computing during Moore's Law. We were probably, pick your favorite number, but I'm going to go with something like $5 billion, $3 billion per gigawatt of compute with general purpose computing. And then eventually with Hopper, it was 18. Now Grace Blackwell is 25. Next, Vera Rubin is 40. And after that, it's going to be higher. And that's excellent. That's fantastic for the industry. It's fantastic for customers. So long as the productivity of it continues to grow, the durability and the fungibility continues to grow, then people are happy to invest συγγνώμη, αλλά εγώ πρέπει να δω τι είναι το fungibility. Revenues, generates profits, and helps them recoup their returns so incredibly fast. I mean, I heard the other day
that return on investment capital is now less than a year. ROI less And than a year. we're talking about $50 billion data centers. And so that tells you something about the productivity of NVIDIA's technology and the rentability of it. I want to thank all of you for joining us today. You're welcome, Jensen. There are no further questions at this time. Toshiya Hari, I turn the call back over to you. Thank you. Before we close, please note that Jensen will be participating in a keynote fireside chat at the Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference in San Francisco on September 10th. He'll also be giving a keynote at GTC Berlin on October 21st. Our earnings call to discuss the results of our third quarter of fiscal 2027 is scheduled for November 17th. Thank you for joining us today. November 17th, guys. Operator, please close the call. This concludes today's conference call. You may now disconnect. We made it. Leave. Οκ, παιδιά, πώς σας φάνηκε η κλήση που κάναμε, τι μάθαμε? Μάθαμε ότι πουλάει η Nvidia, μάθαμε ότι το supply chain είναι πολύ μεγάλο και έχει πρόβλημα, μάθαμε ότι όπως παλιότερα αγοράζανε μνήμη γιατί ξέρανε ότι τώρα θα έχουν θέμα, έτσι και τώρα χτίζουν data centers γιατί ξέρουν ότι στο μέλλον θα έχουν θέμα. Εγώ λέω μακάρι γι' αυτό. Τι άλλο είπε ο Jensen, θα μεγαλώσουν λίγο στο προηγούμενο εξάμηνο και μετά στο επόμενο είπε ότι θα μεγαλώσουν πολύ. Ότι δηλαδή οι hyperscalers θα ξαναγοράσουν. Μάλιστα. Ας το κλείσουμε το poll. Λοιπόν, νομίζω ήταν καλά τα earnings, παιδιά. Τα νούμερα ήταν άψογα, όπως όλοι νομίζανε, εννοείται. Και νομίζω πως και αυτά που είπε ήταν καλά. Αλλά πραγματικά θεωρώ ότι ίσως έπρεπε να έχει πει λίγο παραπάνω για τα data centers και πόσο καλά είναι τα data centers και πόσο πολλές δουλειές θα φέρουν τα data centers και ούτω καθεξής. Γιατί, ναι, εμένα αρχίζει και με αγχώνει αυτό το θέμα. Αλλά ναι. Εσείς, παιδιά, έχει κανείς καμία παρατήρηση συγκεκριμένη από αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Jensen ή την κυρία CFO για το μέλλον της Nvidia ή όχι? Να πω την αλήθεια, στεναχωριέμαι που πούλησα Nvidia. Εντάξει, δεν είχα μεγάλη θέση, αλλά εντάξει, καλά ήταν. Από 75% θα πάνε 74, 74. Από τίποτα. Μια χαρά. Στο επόμενο τρίμηνο. While investing for growth. While investing for growth. Τα dividends. Έχουν λεφτά, δεν ξέρω τι να τα κάνουν. Βγάζουν, ξέρω εγώ, 100 δισεκατομμύρια το εξάμηνο. Για να δούμε λίγο τι κάνουν η Nvidia είναι 5% πάνω. CoreWeave επίσης πήγε 5% πάνω. Οκ. Έφτασε στα 2.20, 2.19. Αύριο το πρωί. Πού είναι ο Nebius? 7% πάνω. Σταμάτα. Πάψε. Σοβαρέ. 7% πάνω Nebius, λέει. Οκ. Δεν είπε για το kill, δυστυχώς. Και βλέπουμε ότι το volume κιόλας είναι πεθαμένο. Δεν είπε για το kill. Η Broadcom δεν πάει καλά γενικότερα. Θεώρησα ότι ίσως πάει χειρότερα η Broadcom μέσα της κλίσης.
Έχεις καμιά ιδέα ποιες θα τραβήξει μαζί της τώρα η Nvidia Infrastructure? Είπες, αν κατάλαβα καλά, κατασκευαστικές και ρεύμα, πιστεύεις? Κοίτα τώρα. Κοίτα, όπου είπε ο Jensen τώρα στη συμφωνία, αλλά, συγγνώμη, στο earnings call, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα στο CNBC έβγαλε ένα βίντεο γι' αυτό, ότι μάζεψε τους private bankers που θα βάλουν 500 δισεκατομμύρια δάνειο όποιος θέλει να πάει να αγοράσει Nvidia GPUs. Θεωρώ λοιπόν ότι για να γίνεται αυτό θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα με το compute. Θα πρέπει να υπάρχει λίγο compute, γιατί αν υπήρχε αρκετό compute, τότε δεν θα δίνανε δάνεια για να πάρουν GPUs. Άρα από αυτή την άποψη και σε συνδυασμό με το τι είπε σήμερα, ξαναλέω, ο Jensen, ότι θέλουμε τώρα να χτίσουμε data centers γιατί πιστεύουν ότι θα γίνουν όπως έγινε η μνήμη στο μέλλον. Θεωρώ ότι τα data centers είναι καλή επένδυση. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν παρακολουθείς το κανάλι, Ευγένη. Εγώ γενικά είμαι πολύ επενδυμένος σε data centers. Τώρα όμως σχετικά με construction, for example, μπορείς να δεις Caterpillar ή John Deere που έχουν μεγάλα μηχανήματα για βιοτεχνία, για παραγωγή, για κατασκευαστική, συγγνώμη, έχουν τρελαθεί. Όσο για electricity, ναι. Κοιτάω αυτό, Βίστρα. Κοιτάω Βίστρα. Σκέφτομαι να αγοράσω Βίστρα. Ας δούμε το τελευταίο μήνα τι κάνει η Βίστρα, λοιπόν. Όπως βλέπεις δεν πάει πολύ καλά. Πάμε ένα year to date. Δεν κάνει τίποτα η Βίστρα, όπως βλέπεις. Είναι εδώ στο τίποτα. Υπάρχει λόγος που είναι εδώ στο τίποτα, γιατί είναι καλό το PE. Όμως, νομίζω ότι πρέπει να πάει λίγο καλύτερα από ό,τι πηγαίνει. Και άμα δεις ποιοι αγοράσανε κιόλας ενέργεια, αγοράσανε πολύ. Ένα άλλο είναι VSTR, νομίζω. VSRT. Δεν θυμάμαι. Κάτσε να δω λίγο στο broker μου. Αυτός δεν είναι ο broker μου. Instrument... VIST, sorry. VIST. Το οποίο είναι Vista, όχι Vistra. Αυτό εδώ. Και αυτό μου αρέσει επίσης πάρα πολύ. Παρόλο που έχει τρέξει 50% περίπου από τα 43 στα 68. Ενέργεια επίσης. Αυτή είναι grid ενέργειας. Δεν είναι, ξέρω εγώ, nuclear ενέργεια ή δεν είναι παραγωγή natural gas. Fanatically. Τι λέει ρε. Εντάξει, ηρέμησε λίγο φίλε. Εντάξει. Θα πάρουμε τα ασφαλιστικά μέτρα εδώ πέρα, έτσι. Το εκτιμώ, ευχαριστώ. Επομένως, ναι, σίγουρα ενέργεια θα παίξει και πρέπει να παίξει, γιατί no way, αποκλείεται. Mr. Vampire. Εντάξει. Πρέπει να μου μάθεις πώς να επενδύει ο Vampire. Γιατί 500 συμμετοχές Nvidia στα 5 ευρώ, 5 ευρώ. Λοιπόν, ενέργεια λοιπόν πιστεύω σίγουρα θα παίξει, αλλά στην ενέργεια επίσης υπάρχουν κάτι τέτοια, τα οποία, ας δούμε year to date, είναι από τα 20 ευρώ δολάρια στα 3. Υπάρχουν κάτι τέτοια επίσης στην ενέργεια, ή κάτι T1 Energy, ή κάτι τέτοια, τα οποία εμένα προσωπικά δεν με ελκύουν. Γιατί είναι μουφιές. Αλλά είναι νέου είδους πηγές ενέργειας. Δεν είναι μουφιές, απλά το hype, ξέρετε, high beta. Εγώ πιστεύω, εγώ θα πήγαινα είτε για Vista, είτε επειδή, παρόλο που στο βίντεο που είπα πώς να μην επενδύω, είπα για Holy Cow, είναι κακό να επενδύουμε σε Holy Cow, και το VIST μου αρέσει, γιατί νομίζω κάτι γίνεται. Αυτό είναι South American, Argentinian εταιρεία, και όλοι ξέρουμε ποιος πήγε και μετακόμισε στην Αργεντίνια. Thank you ρε Πάνο. Thank you ρε Πάνο. Αλλά εντάξει παιδιά, εντάξει δεν το μιλάμε για μετοχές και τα λοιπά, αλλά ξέρετε, προσοχή, έτσι. Εδώ είμαστε για να περνάμε καλά και για να μάθουμε. Δεν είμαστε για να αγοράσουμε αυτά που λέμε. Όλοι να είμαστε καλά φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια. Ναι, επομένως κάτι άλλα τέτοια για ενέργεια που ρώτησες πριν, Ευγένη, εγώ δεν παίζω. Όκλο και ιστορίες και SMRs και
NNE, nuclear και τα λοιπά, δεν παίζω. Αν έπαιζα κάτι τέτοιο για ενέργεια, το οποίο το σκέφτομαι να αγοράσω, θα ήταν το LEU, γιατί το LEU είναι μια κανονική εταιρεία με κανονικά earnings. Όκλο έχει 0 revenue τα τελευταία 1,5 χρόνια που είναι public. Θα αγόραζα LEU, Centrus Energy, γιατί είναι μια κανονική εταιρεία και γιατί έχει moat στην Αμερική. Και ειδικά τώρα το Σεπτέμβριο που τελειώνει μια συμφωνία που έχουν κάνει με τη Ρωσία, μου αρέσει πάρα πολύ. CCJ είναι καλό. CCJ είναι επίσης καλό, ναι. Αλλά δεν το έχω ψάξει. Τώρα, παιδιά, όπως είπα, θέλω να αγοράσω κάτι διαφορετικό. Τώρα δεν έχει σημασία, δεν με νοιάζει. Intensa. No. Τι είναι αυτό, ρε. Αυτό, μήπως είναι αυτό. Whatever. Θα βγάλω βίντεο. Πήγα και θέλω να αγοράσω κάτι διαφορετικό. Ναι. Πάντως για ενέργεια, NRGVL. Ή αυτό εδώ. Energy Vault Holding. Θες εδώ. Τι είναι τις προάλλες. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δηλαδή κάτι τέτοια εμένα δεν μου αρέσουν. Μπορεί να μου αρέσουν, γιατί ξέρετε, έχω αγοράσει εταιρείες οι οποίες είναι πολύ μικρές, με 1 billion market cap, λιγότερο από 1 billion market cap, 2 billion, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα διαχειριστεί κάποιος. Αλλά θέλω να δω κάτι διαφορετικό. Αυτές νομίζω έχουν πάρα πολύ hype εδώ πέρα. Και δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, ποτέ δεν με ενδιαφέρε. Θέλω να μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Κοίτα από τα 2,5 στα 4,3 και από τα 4,3 στα 3,7. Ακριβώς. Ακριβώς. Έχω κόπιν και μου αρκεί. Την έχω εδώ πέρα την κόπιν. Την έβαλα με τα Nvidia earnings. Είναι 0,000% after hours. Γιατί έχει ένα photonics πραγματάκι τέλος πάντων. Αυτό το micro LED που έχει. Το οποίο μπορεί να κάνει κάτι το οποίο η coherent και η light δεν το κάνουν. Και γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά η Nvidia δεν είπε κάτι. Φαντάζομαι είναι white paper μόνο και... Κάτσε, περίμενα να δω, μπορώ να το μοιραστώ. Κάτσε, περίμενα λίγο. Copy είναι... Μισέ με. No, create new. Present. Okay. I want to capture this one. Alright, guys. Λοιπόν, ας πούμε... αλλά αυτό είναι τεράστιο. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Έκανα αυτή την παρουσίαση, είχα κάνει με την Coherent Illuminum και την AAOI και το τι προϊόντα έχουν αυτές οι εταιρείες. Δεν έχει σημασία να βλέπετε τη φάτσα μου τώρα. Και τέλος πάντων υπάρχουν 5 διαφορετικά στάδια στα οποία δουλεύουν. Παραδείγματος χάρη, θέλω να βγάλω ένα δεύτερο βίντεο να τα εξηγήσω καλύτερα γιατί τώρα ακόμα μαθαίνω. Πας από GPU στο leaf, αυτό είναι μέσα στο rack. Μετά πας από το leaf στο spine. Δηλαδή, άμα έχεις ένα rack που έχει πολλά GPUs, πρέπει να πάει από το spine, λέγεται αυτό που συνδέει όλα τα GPUs. Και μετά πάει στο switch και μετά πάει από data center σε data center. Και χρησιμοποιούν lasers για αυτά τα πράγματα. Όμως, μέσα στο rack δεν δουλεύουν η coherent και η momentum. Όμως, ξέρεις ποιος δουλεύει? Ακριβώς, η copy. Αλλά ναι, τέλος πάντων, είναι δύσκολη φάση η copy. Ευχαριστώ. Ναι, πρέπει να μάθω γιατί δεν είχα ασχοληθεί ποτέ και ο φίλος Κώστατε έδωσε την ιδέα και λέω γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό θέλω να είμαστε εδώ δηλαδή. Παρεμπιπτόντως, παιδιά, από ό,τι θυμάμαι ο Πάνος είναι από Θεσσαλονίκη. Θα είμαι στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβρη να βρεθούμε, να πιούμε καφέ. Λέω τώρα. Θα βγάλω βίντεο, θα το συζητήσουμε. Σε κάθε περίπτωση,
Λέω να το σταματήσουμε το stream, παιδιά, γιατί πέρασε η ώρα. Ακόμα αυτό δείχνω, όχι. Λέω να το σταματήσουμε το stream, γιατί πέρασε η ώρα. Δουλεύουμε αύριο. Θα κάνω post στο κανάλι όταν έρθει η ώρα. Λογικά θα είναι πρώτη εβδομάδα Οκτώβρη, φαντάζομαι, κάτι τέτοιο. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Ελπίζω να σας άρεσε το τρίμηνο της Nvidia. Εμένα μου άρεσε και ήταν το πρώτο μου live. Θέλω να κάνω κι άλλα. Ελπίζω να περάσετε καλά. Εγώ πέρασα τέλεια. Να είμαστε όλοι καλά, παιδιά. Να είμαστε όλοι καλά. Να βγάζουμε χρήματα. Να περνάμε όμορφα. Και αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μαζευτούμε. Καλό βράδυ. Με υγεία. Και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας, παιδιά.